Situated at the northern eastern corner of Zimbabwe, PFURA Rural District Council boasts of sharing a boundary with Mozambique on its north and Shamva and Mazowe Rural District on its southeast. To the west, it shares the boundary with Muzarabani. PFURA Rural District is situated 156 kilometers north of Harare. The district consists of 40 wards and 4 constituencies. Amongst the 40 wards, there is one urban center, Mount Darwin, which was recently given town status. The district also has one growth point, namely Lotito, and several business centers, Mkumbura included. The population for PFURA Rural District, according to the 2022 census, is 240,727 and 58,071 households. In terms of spatial extent, PFURA Rural District Council covers an area of 4,500 square kilometers. PFURA RDC ndo yatinotiyo planning authority ndiyo council yedu iri muno Mount Darwin inowanika maofisi ayo makuru ari kudotito growth point inenge ichitungamirwa namabharani mukuru wayo anonzi ye CEO kana kuti chief executive officer ari wechirume zvekare nemanagement yavo kana kuti maheads of departments avainavo ikoko vachishanda vachiita urongwa hunenge hwasusukidzwa nemakanselors edu anoumba PFURA RDC ari 40 saizvozvo. In PFURA Rural District, there are a number of projects which are being implemented. Some of the projects are of high impact, some are low-hanging, and some of them are projects with socio-economic aspects in them, including the local economic development type of programs that are implemented by the local authority. And these projects, they have different time frames, they have different targets, and they have different targeted population. And in Mount Darwin, we were doing a road that was being funded by Zinara. It's 1 kilometer long. We surfaced the road. We installed roadside furniture, the street lights, the bins, at a cost of around $350,000. And the project has since been completed. It's just awaiting commissioning. PFURA Rural District Council runs a number of schools in the district. The district is the largest in the province, with 93 primary schools and 48 secondary schools. Despite having that big number of schools, we still have a challenge. Some of our children are still walking long distances to access primary and secondary education. Titori nemunhu anoshanda zvakanyanyisa kunaka kubandiko reeducation iroro atinoti district schools inspector anoshanda chaizvo achita update kana paita challenge tichitobatsirana tese pamwe chete seteamwork zvokuti hapana patisingasangane tichibatsirana kana paita dambudziko saka pari zvino havana kana dambudziko asi kuti basa riri kufamba zvakanaka. Darwin Primary is one of the schools in the district. PFURA RDC is undertaking a classroom block construction using the funds raised through school fees and levies. Proper ablution facilities are also under construction at the school. The headmaster at Darwin Primary School, Mr. Judas Nzembe, gives us the background of the school. We do have a population of 2,923 learners, of which 1,417 are boys and 1,500 are girls. My teacher, we do have 67 at the moment, 22 male, then 45 female. Ne council tinoshanda hand in hand. Kana nichiti toshanda hand in hand, tikuita nezvema developments echikoro. Ma buildings ari pano akavakwa pari zvino ndio wakatiitira plan. Chivakwa chamuri kuona chiri panze chetoilet ndio zvawakatiitira plan zvichibudikidza neMinistry of Education. Pane madonations avanoita akafanana nekutengera vana exercise books, maballpens,
nedzimwe dzenguri kana umwe yavo yakanaka pana vana vanobhadharirawo ma-school fees. Long run tinotarisira kuti tinofanira kuzonoapproacha council yo tione kuti inotipa sei. Tikatarisa ground rediro refootball ndio vanotiprovide negrade ravo votileverera ma-grounds edu over level zvakanaka. Saka there is assistance from council. Looking at the situation at hand, the headmaster lodges an appeal to PFURA Rural District Council. Nemamiriro akaita nzvimbo yedu nekukura kuri kuita chikoro chedu, tanga tichikumbira kuti vativakirewo chikoro kana kuti zvikoro mukati meDarwin. Chakoma Primary School in Ward 8 Nowedza is one school in Lower Mount Darwin which PFURA Rural District is assisting through devolution funds. Chakoma Primary's enrollment is 1,259 students. Amongst them, 612 are boys and 647 are girls. The school is one of those that have benefited from Connect a School, Connect a Community program, where one school in every district in the province was given 80 computers by the government of the Republic of Zimbabwe. PFURA Rural District Council, through devolution funds, have managed to build a 1x2 classroom block to replace one that was destroyed by a storm. The current headmaster at Chakoma Primary School, Martin Kunaka, and other community leaders speak. Council is our responsible authority, PFURA Rural District Council, and we have Mr. Alderman Chipikiri, our councillor. So he is the link man between this school and PFURA RDC. Taudzwa ku council kuti chichemo chedu chachanzwika pano chokuti vana pano hot sitting vamwe maklasi anodzidzira panze, mari devolution dzauya dzakaburikidza takabva tawaniswa material yokuvaka bhoroko redu iri riri apa iri. Tapirwa material iyoyo, tataura mashoko iwayo, ndakauya pano pachikoro ndakataura neSDC, takawirirana takaunganidza vabereki nemasabhuku, tikaungana pano takataura nezvechirongwa ichi. Tataura nezvechirongwa ichi vanhu vese vanga varipo masabhuku nevabereki vakachifarira. Takati materials ese akatengwa akauya pano aikwanisa kunge achivaka bhoroko iri. Kutenda zvizhinji PFURA Rural District Council ikatitsigira zvizhinji pabhuloko iri mushure mekunge tasangana nenjodzi yekutsemukirwa nebhuloko riri kuseri uko. Kansela vedu Alderman Chipikiri nedare ravo vakatitsigira nebhuloko iri kuti ringe richizovapa richireplace bhuloko rakatsemuka kuseri uko rinova ndo rakazovakwa mushure mekunge mari devolution dzauya. Milton Sign, the school's development community chairperson, also acknowledges the community's participation as well as the business community, though there was a number of challenges since the block was built in rainy season. Vamwe vainge vachiita mabasa avo kumamisha asi vamwe vairamba vachititsigira. Business community yedu takashanda nayo zvakanaka, aititsigira zvakare. SDC yedu taita zvinhu zvedu tiri pamwe chete pasina kutonzerana. But it's not enough. We have a school, a satellite school that was supposed to have been opened years back. As Kunaka speaks about the school and all other projects, he also highlights on the overpopulation issue and the need for other schools' construction projects to be completed and decongest Chakoma Primary School. 40% of the learners that I have here come from those villages. So at least if we have that school, we will decongest Chakoma Primary School. The children walk 16 kilometers a day, 8 to 8 from school. Taishuvira zvekare kudai kwamauswa nakausiyo kwavaka chimwe chikoro ikoko chiburikidza nemari devolution idzodzo. Just like Chakoma Primary School,
Kapanda Primary has a large catchment area in the district. To the west, the school shares its border with Chomana, which is about 5 kilometers away. To the east, with Choguma Primary, which is 3 to 3.5 kilometers away, and to the south, with Chingwena Primary School. The headmaster at Kapanda Primary School, Thomas Renamo, and other community members speak on the developments at the school. Kanzuru yakati batsira pakuisa blocks edanga paradzwa nemhepo. Saka takakwanisa kuisa roof floors takapiwa 600 bags cement. Dzinova dzatakakwanisa kuti tiplaste chikoro chedu. Chikoro chedu chakaenda nemhepo. But yakatipa material yakakwanisa kuti vakira chikoro kusvika pamukuchiwana nhasi pachakasvika. Nokuzopiwa pendi zvakare yekuti tipende chikoro chese. Pasina matoilets anga akaenda zvakare nemhepo. Saka takakwanisa kuti tigadzire 10 squat toilets dzatakabatsirwa zvakare. Pamwe chete nedzimba dzevarairidzi 2 ndofunga ndo zvatakabatsirwa nekanzuru. Sechikoro takanga tine machallenges pekugara pevana nemabhuku. Saka ndofunga kuuya kwakaita devolution iyoyi yakatibatsira takapiwa 162 machairs ekugarira nemadesk acho, single desk. Fungai Munyariwa, a teacher at Choguma Primary School, raises a concern on teachers' accommodation issue. So kuti dzimba ishoma. Tachitogara zvokutoti mwari mudining munotopinda nomumwe mudining mumwe achifamba achienda kune yake imba, mwari mwakavharirwa mukati momusaka dzimba dzichiri shoma dai. Mai vane vana vavo novana vane vana, mai nevana murumu imwe chete, vamwe vakomana vamwe vasikana, saka zvisingaendeki. Tachizama zvedu kuti tiitewo zvimwe asi zviri kunonoka nenyaya yekuti mari dzacho hadzisi kubuda zvakanaka. Besides the few challenges at the school, the Choguma community lodges a complaint on the state of the roads in the area, which also makes it difficult for them to access transport easily. Patinonokwirira mabhazi edu kubva pano pachikoro, it's about 3 km from here. Kuti tiende unokwira bhazi, saka mabridge epo akafa. Saka bhazi harikwanisa kuti risvike panzvimbo yedu ino. Kuti kana mukaona mafambiro amaitawo kuti musvike panapa, manyatsoona mafambiro acho kuti handei kungomanikidzira. Hatina mugwagwa. Dai bhazi ranga ichikwanisawo kuti raisvika pano, vanhu vachirerukiwawo kufamba. Dai taiwanawo nzira yekubuda nayo kuenda kudotitoko yotsemura igomo repamafura donai. The school staff and other members of the community speak on availability of water in the area. Nyaya yemvura ndofunga takakwanisa kubatsirwa, takawana tengi remvura rinova riri pedyo. Mvura yedu iri kuwanika pedyo, uye matoilets edu pakusuka hatinetse. Pandinobva parefu nokuya kunochera mvura kuno, mvura iyi nomaonera mukuita tiri kupiwa nguva yekunzi munochera masikati kubva kuseni kwese tisina mvura, tozomirira nguva inei. Tirongomwidzana mvura nemombe kuti hatina kana kuti panga pakagadzivirika kuti mombe dzinokwatside kwadzo dzega. Tirongosangana tese ipapa nemvura iyoyi. Senyaya yehealth tetado kushure chaiko saka totoona kuti zvatokutodisturba vana vachipesana nemombe, saka kana tatawana waya ndofunga kuti zvaita nani. Saka tachikumbirawo kuti kana ichikwanisa kuti titi homa demu yokunge mombe dzichimwa kwadzo, vanhu tichimwawo kwedu tega. Saka dai nachinzi yanga yatibatsirawo kuwanzawo mabhorani, zvinoita kuti zvibatsirawo kuti zvirwere zvinokonzerwa nemvura yakasviba tiri kutongosangana nazvo misi nenguva. Road infrastructure is one of the projects that the PFURA Rural District Council is investing on. Engineer at PFURA RDC, Elson Chitsungo, takes us through some of the road construction projects in the district. And we are doing a project in Dotito, which is being funded by Zinara again, through the Emergency Road Rehabilitation Program. It's about 1 kilometer again. We are going to surface 1 kilometer of the road, and we are going to gravel a total of 3 kilometers. And the 3 kilometers we are graveling, as council we have hired equipment
and the total cost or encompassing of the project is around $400,000, and we are doing it in phases. Zvatakatanga kuita isisu takatanga kupirwa mari ne-devolution kubva kufiscal government. Saka takakwanisa kutanga tatenga magredha, matipa, ma-excavator inoyasi tasvika zvaiva izvo tiri kuhayasi takatenga yedu. Takatowana mari kubva kudevolution. Pinda murodhi inonzi Camperdown iri pamalow density apa iyi kwamobva nako kuHarare. Munoona ma-street lights arimo, makajeka usiku unofamba wakatsinzinya, hauna dambudziko. Iservice iri kuiswa kuvanhu iyoyo. Tichitsigirwa nehurumende yedu yeZimbabwe, the Second Republic, pama-devolution funds. Yakaiswa tara, ikaiswa ma-street lights, yaiswa izvozvo mukatarisa pamba pega pega pane bhini rehafu. Saka council dai kwanisa kuti inowana ma-resources okuti inoisawo taa munzvimbo dzakawanda, uye nokukura kuri kuita nzvimbo yacho pangadawo imwe nzvimbo inogona kuiswa zvichida kana robot chairo, nokuti inzvimbo yokuti pamwe mangoiona kwenguva diki, asi pamwe pacho inogona kuratidza kuti iri busy chaizvo kuti inoda safety yevanhu vanofamba, nekuda kuti itauni yakukura uye munofamba vamwe vanenge vana. Saka vana iva vanodawo kuti vafambe tichiziva kuti vakachengeteka, asi kana pasina zvichida chinhu chakaita serobot vana vanogona kutsikwa. Yongoita songoti tauni inoitika tsaona chete. We are doing as much as we can through also hiring some pieces of equipment from CMED to maintain our roads. Dotito Growth Point and other business centers in the district are also the beneficiaries of road infrastructure. Gwagwa yedu yakagadzirwa zvakanaka, tine ma-drainage, mvura dzedu hadzichangoendi nepese pese, zvinhu zvedu zviri kutaridza kuti zviri kufamba zvakanaka. Mr. Martin Kunaka, the headmaster at Chakoma Primary School, comments on the state of the roads and disadvantages of having poor road network in the area. They push teachers away. If my child gets sick right now, getting to Dotito, it takes me 45 minutes to an hour because of a poor road. That's not good at all. Maritwa vari kuwana itoto kuti vadi vagadziriso zvinenge zviri kufambika. In areas such as Karanda and Chawanda, members of the community appeal to the council to improve the state of the roads. Kuno big hospital ku Karanda, asi migwagwa yedu mota dziri kungofambira ushingi, zvezvo kuti vanhu vane mota dzavo kungoshayikwa kufambira nokuti ku hospital. Tiri kukumbira kuti kanzuru vatibatsire kugadzira road iyo iri kuenda kuchipatara. Pambera pano bridge rakatoborwa nemvura, zvoto ane mhango yakabva panosvika pachimutapo. Bridge rediro repana bwas raparara, mvura ikanaya rakadai apakwanise kufambika. Saka taikumbira dai agona kugadzirisa migwagwa yedu yekuno sezvo inzvimbo ine chipatara. Taikumbira tara chaikuti dai zvaigona nokuti chipatara chihombe. Now that PFURA Rural District Council have acquired 2 graders, 2 tipper trucks and other equipment, the council is now self-reliant as far as road maintenance is concerned. So far, the council has already started repairing other roads in the district. Migwagwa yedu tiri kufara iri kuvandudzwa, dai zvaenderera mberi yagona kugadziriswa yese. Zvakare tiri kutarisira isusu kuti kune mabhiriji akafa panguva dzemvura dzedziya, atiri kutarisira kuti angangopedzeswa. Kana dai tikazinge takuwanawo mabhazi yanogona kufamba zvakanaka mukati memigwagwa imomo. Tinotarisira nokugona kushanda kuri kuitika nehurumende yedu vakabatana nekanzuro yedu zvinoitika. Hurumende yenyu iri kuenderera mberi nekugadzira migwagwa pachirongwa che emergency road rehabilitation program, uye chirongwa ichi chinobatwa nema-road authorities ese anosanganisa local authority yedu inova council PFURA, inosanganisa ve-DDF, inosanganisa ve-roads. Saka tichiuya pano tatoona mugwagwa wenyu uri muno muguta wakagadzirwapo zvakanakisisa, wakabva waiswa nema street lights, zvanzi nyika inovakwa nevene vayo.
saka vanhu vemaundaweni nekanseli yedu ngatibatanei tivake nyika yedu. There are a number of clinics and 2 hospitals in PFURA Rural District. All the clinics within the district operate under PFURA RDC with the support of the Ministry of Health and Child Welfare. Mondarwen district has got a total of 18 rural health centers and 2 hospitals, that is Mondarwen and Karanda. We still have people, including pregnant mothers, who have challenges in accessing healthcare services due to distances. So as a local authority, we have plans to establish more clinics. The Chief Executive Officer for PFURA Rural District Council, Stanislaus Runyara Ronyachowe, takes us through the Nembire Clinic project. At Nembire Clinic, through assistance from a development partner, we have constructed accommodation because there was a shortage of accommodation. We are happy to say that we have managed to construct a semi-detached house which is going to accommodate or ease the shortage of accommodation at that health clinic. Nembire Clinic in Ward 35 has a catchment area that includes Ward 35, Ward 7, and part of Ward 8 and Ward 18. Some residents from Mangurenje community, which is under Centenary, also come to Nembire Clinic for health services. Mutunga Gore community also use Nembire Clinic as they sometimes fail to access the one in their area due to poor road network, especially in the rainy season. Considering the catchment area of Nembire Clinic, PFURA Rural District Council sat down and resolved to build a 14-roomed nurses' house at the clinic to accommodate more nurses and lessen the burden as the few nurses at the clinics at the moment are sharing accommodation. Councillor Mupfuka of Chitengu Ward 35 speaks on the nurses' house construction project. Imba yedu 14 rooms takaipiwa kubva kuhurumende, government, central government, ichitwa pasoni ichisvika kuprovince, ichizouya kusvika kudistrict. Yasvika kudistrict ndopayakagarirwa pasi kuti yoenda kupi. Yambopiwa kuma clinics, choice kuma clinics matatu, Nembire Clinic, Kazai Clinic, Nechibuli Clinic. Pazogarirwa pasi nedistrict nemakanselors vose vemupfura ndipo wakaona unidi yekunembire clinic vachitarisa kuti kune shortage yemanesi zvichikonzerwa nekushayika kwedzimba. It's almost complete. We are anticipating that roofing will be completed soon, and the plastering is work in progress, and the community is financing through resource mobilization. The locally available resources are those that are being channeled by the community. Councillor Mupfuka also speaks about the community involvement in the project. Wakati kana iri nyaya yezvidhina tinetseke tinounganidza, kana iri nyaya yepitisend tinounganidza, kana iri nyaya yerivasend tinounganidza. Vabvuma kudaro takangopanana 2 weeks dzekuita zvinhu izvozvi. The Health Center Committee Chairperson at Nembire Clinic, Chongo Netsai, explains how the community leadership and PFURA Rural District Council work hand in hand in improving service delivery at the clinic. Tima councillors edu maviri, Mr. Masango na Mr. Mfuka from council. Saka council inotibatsira zvizhinji kuti kana pa tawana fanda council ino vanosvikira council ndo vozoya votiudza kuti tawana partner iri kuda kutibatsira zvizhinji kana tine zvatinotida kuti tibatsirwe nazvo. Saka ndo mashandiro atinotiita kazhinji council inopindira. Nurse in charge at Nembire Clinic, Sister Kudzai Tsikai, speaks on some other assistance the clinic receives from PFURA Rural District Council. Council inotibatsirawo pa nima detergents
Vanobatsira patinenge tichicleana pachipatara pedu vanotipawo madispensing envelopes, vanotibatsira zvekare neuniform dzevashandi vakaita seana aid nageneral hand nekubhadhara magadhi anochengeta chipatara nguva dzemanheru. The construction of a waiting mother's shelter is another major project at Nembire Clinic. And we want to applaud the community of Nembire for taking part in the construction of this mother's shelter. Vanenge vachiona pokufanira kugara ipapa. Kana akwana nguva yavo vanonotaura nesi anenge ari padhuze. Ndo basa remother's shelter. Sister in charge explains on the welfare of the waiting mothers as they will be waiting for their time to deliver. Tine RBF, tina dona anotifanda quarterly. Saka mari dzidzi kana dzauya tinoisawo pasaidi mari yekuti kana pazoya munhu akazvitakura tinomutengera chikafu tichimupa. Irrespective of its big catchment area, Nembire Clinic offers free services to its clients. Hapana munhu anorapwa chipatara. It's for free. Munhu wese akasununguka nguva kurapwa. Zvisinei kuti dzimwe nguva tinoita machallenges ekuti mishonga haiwaniki, dzimwe nguva tisina, asi free services. The construction of Mangare Clinic in Ward 12, Mount Darwin East, started in 2015. The project once stopped due to COVID and other challenges. Some community leaders and members of the Mangare community are happy as they narrate on how the project started. Tangatanzwa kana vadzimai vedu vakazvitakura kubva pano kuenda kuna another clinic iri pedyo nesu vamwe vaitosunungukira munzira. Yakatanga kuvakwa mabuilders achibva mumavillages, foundation yacherwa, honorable vakuruneri vachiripo panguva vari MP vedu vakazoita kuti shuwa vabereki venzvimbo ino vane shungu nechipatara, vakatanga kuti sapota nemari yeCDF inova ndo yakazotisimudzirawo kuti tisvike patavapa. Ndiri kutenda izuva ranhasi kuti kanzuru yedu yatidonzera urongwa hwakanaka hwekutipedzisira clinic yedu iyo yakatanga 2015. Vabereki vedu so far vawanikwa vanga vakutoneta pazviri kuti asi tinotenda kuti sekuti simudzira kwakuita nemari yedevolution kuti ipere, vabereki venzvimbo ino chokwadi vane shungu zvakasimba nenyaya yekuti dai chapera chipatara ichochi. Saka tinodawo mataped water pachipatara pedu pacho muzvikoro zvivandudziwe. We are also renovating a Mutwa farmhouse in Ward 20 to be used as a clinic once the refurbishments have been completed. We have also come up with a program where we are establishing health posts. These health posts are not expensive to construct. We are also making use of available infrastructure, building infrastructure in the wards to come up with health posts. This is a program which has just started, and we have got a number of health spots which have been established as I speak. For every local authority, housing or provision of residential stands to residents is the top priority, as every Zimbabwean has a right to shelter. PFURA Rural District Council works with other partners in servicing the land and making sure those that have acquired residential stands are granted their stands following the procedures. Zvinikada kupamuenzaniso kuti tanga tine vanhu vakasobhadhara mari dzavo in advance dzemastands. Saka kubhadhara kwaita mari vakakasika kupedza kubhadhara mari. Some years back vachakachipa chazo mastands izvo zvimukaona stand price stand achati haichagoneki, asi vakabhadhara kare kare kumana 2018-19. Asi vanhu vatataura musone council kuti ava vanhu ava vanofanira kuwana mastands avo, and vakutomawana. Totoshingira kuti vatomawana mastands avo nemari yavakabhadhara iyoyo, nekuti vakaita pavo vakapedza mari tikashandisa sekanzuru. Chimwe chandingada kukedhera ndechekuti budiriro muMount Darwin iri kufamba zvakanaka. Takasa kuhousing tiri kuona dzimba dziri kuvakwa zvakati wandei. In terms of provisions of stands,
PFURA Rural District Council provides residential stands to anyone who is on the waiting list, irrespective of their gender or status, vendors and SMEs included. There was a provision of stands given by council some time back, but it's now long overdue since we are having more teachers who are coming into the school. I think that issue it has to be reviewed now and again to alleviate the problem of shortages of accommodations on the part of the teachers. PFURA Rural District Council embraces business people in the district. It is clear that the business community and the council need each other in their day-to-day operations. Local government television managed to talk to both formal and informal business people in the district. Ndine fuel business muno. Ngati ndo chikuru chandinoita. Kama uripo ndo kuti pasina council business rangu aripo. Pasina nini chida council inenge isipo. Nokuti ndiye siri nini chete. Asite takawanda. Ndinoshandira pano pa old rank kumachembere. Panapa semaonera muri kuita complex ye council. Ma buildings atoshandisa torenda ku council. Rent yatobhadhara $20, of which irent yakanaka ingazonyanya kuti remera. Nema licenses tobhadhara $15 imari yakareruka kwatiri zvakare. Council tinoshandisa nayo zvakanaka. Patrick Karambakua is the SME's chairperson in Mount Darwin Center. He is also one of those who have been allocated business stands by PFURA Rural District Council. He admits that this gesture by the council improved their working environment. Tangatiri abaza tiri muguta mukatumu. Tiri chingweta zvese tikusangasa kuti zai council nokusateerera mutemo nokusachingweta zviya zvamunonza zvinongonzi zvokungoita zvisiri pamutemo asi vakatitora vakataura nesu vakati tinoda kuti mubve imomo muungane nzvimbo imwe chete iyo yachazenge chikubatsirai chifamba nemi kuti tikudzei kuti mungararame sei raramo yakanaka sevanhu vanoita mabasa emaoko. Ndinoita nezvekutengesa venda koronyera kutora chinhu chemurimi ndotengesa ini murimi anogona kuya achita $20 crate yematomatoes ini ndotengesa ne$22. $2 ndiyandosara nayo inini 20 ndodzosa kumurimi ndochikoronyera. Kama wedu necouncil wakasimba zvaini bhande nebhurugu totanga nekuitenda because tatisina pekushandira taishandira munzvimbo dzevanhu saka machallenges aitika ndeyekuti pakada kuitikawo madevelopments kana kuti whatever marentals aikwira every time saka taita machallenges ekuti marents aitinetsa and then tatisina nzvimbo dzakanyatsosununguka because paunenge kana uchienda pekuloja unopiwa nzvimbo iri kuenderana nepauri kubhadhara saka machallenges ataiwasangana nawo ndeyekuti tatisina pekushandira. Taishandira tiri mutauni umo muno vanhu vomanga makamanikidzika. Tanga tine kaspace kadiki chekuti taingoshandira tiingweza tumatable. Saka council ndiyakazoti tsvagira nzvimbo iyi yakasununguka kudai yakakura kudai ichibva yatounza kuno ndokwatikudza kusvika patava panapa nhasi unoyu. Takutoitawo business redu zvakatambanuka. Tatova nezvinhu zvakawanda kudai kubva matables tudiki. Zvatinonzwa kudai isu kuti itiitire secouncil wedu inotiitira. Takanga tisina macapital ekuti tivake midhuri yatakazovakiswa necouncil way. Asi vakazotokwanisa kutibatsira ivo secouncil kuti provide mamwe mabuilding materials ekuti tikwanise kusumudza midhuri. Zvichemo zvagara zvazvo zvaivepo apo neapo asi ndikuti iyo secouncil vakazongoonawo uwandu hwataataita mukati umo vakaona kuti vana vatichagona kuvacontrol kuvagona kuvapa pokushandira. Mastenzi edu aya takayawana zviri nyore takapuhwa plani yekuvaka zviri nyore yanga isina mubhadharo
vakatitsigira pakudhonza magetsi nekuti tichisumuka kubva kuti hatisina magetsi, asi kanzuro yakamira nesu sezvamuri kungoona kuti mishini yese yakurira basa riri kufamba zvakanaka nemazvo. The business community in PFURA Rural District also comment on the provision of water. Ine zvairi kuita council, asi tikatarisa inofanira kunge riri departmentiwo rimwe rokuti vezino vanenge vakazvimirira, council vanenge yakazvimirira chida simba rokuti vanovapusha kuti vanofanira kuita zvese zvavanogona rine parinoperera secouncil, nokuti anozopedzisira ataura kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa, chida yedosi yezinwa ndo inoita izvozvo. Saka council ine painoperera. Saka tikaona pachita dambudziko hatigona kutora dambudziko rachitori pakucancel, asi tinofanira kuona kuti mudzi wedambudziko uri kupara. Mvura yekuno tikuwana yakakwana, tepi tinairi apa, matepi akawanda 1 2 3 4 tichienda kudai uko. Mvura kana kusina mvura vanotiunzira nebhauza topiwa mvura yekushandisa. Tichingotanga uya kuno kumvura yakabva yaiswa, then vatavakirwa futi toilet iri kumusoro kweyo. Kunoku kwatiri ku-old location kunoku kune zvavo vangachema vachiti mvura haisviki kwavari zvakanaka, asi kwete nguva dzose inotouya yakachena yakanaka. Vanozama nepavanogona napo sekanzuro nezvikwanisiro zvawainazvo kuitira kuti tiwane mvura munzvimbo dzedu. Looking into the future, SMEs at Mount Darwin Urban list some challenges they are facing and their appeals to the council. Matambudziko atikusangana nawo kunoku sevanhu vatsva ndingangoti zvizhinji zvakafanana kuti iyo road sector kwandaita inodawo gravel. Dai vatisorowo kana matard road kuno kwese kunokuwo, asi vanotipuromisa kuti vachazviita nenguva. Tine imwe nyaya futi yetoilet yedu iyi, mukuona iyo mvura iri yapo iyi, toilet iri yapo iyo pakati apo pane chinoburitsa mvura yetoilet inoyererana pakati pedu apa ichidai uko. Saka tinoti neshure yekutoti tikwanise kugadzirwa apo nokugredhiwa apa kana pakaiswa rafuri inonzi zvimadhaga zvezviri kungoti pesa apo pakavhara kudai uko. Neizvo zvifanirwa kushanda basa razvo zvimanhingi zviri apo izvi. Ona kuno kwakaita kuzevu, saka ndiona vanotengesa farm products avo, mbudzi nemombe at times chirimo chinochi ziri kuita sezipota dzichiuya, saka tikufunga kuti maybe vakaisirawo vanhu fence. Patinoshandira nguo dzedu kana patinoshandira kana zvatinotengesa zvichiri kuvhuvhutwa nemhepo huruva ichienda pairi zvinozotikonzeresa zvirwere. Saka tanoti kuti dai zvaigona zvaiita kuti vaizotisirawo tara. Paimbova nana Delta vaiita kuti bhizinesi redu rifambe tichikwanisa kutengesera vashandi vacho, then mukaradzi tichiwanawo mukaradzi paine rengi panapa, but izvizvi semaonero amuri kuita rengi hapasisina yakaenda kutown, zvichireva kuti bhizinesi rakati one day rakatizira kutown. Tinodawo malights anenge ari mukati mevanhu kuitira kuti vachengetedzwe munomu vanokwanisa kuonawo chinhu chiri kure pakuita paanenge achiita basa rake. Vanohodhesa vatinoti maday vendors vaya hatina shed, tikuti vakatakapiwa shed hombe yakanaka inozoita kuti nguva yekutonhora hatitonhorwe zvakanyanya, nguva yekupisa hatipiswi nekuti tinenge tiri pamubvute, nguva yekunaya hatinayiwe, uyezve peswa ruzhowa zvinoita kuti pekupedzisira tikapedza kuhodhesa paya takuenda nguva yakwana yavanotitarira patinokiya madho edu, zvinhu zvedu zvinosara zvakachengeteka kubva kune vangatibira kana kutsvina zvayo ingade kusvika mudhuze. Representing other business people who are renting small shops from PFURA Rural District Council in Mount Darwin Old Location, Mr. Muchkenyoka appeals to the council to allocate business stands to those who are running small shops at the place. Saka tari kuchema dai kanzuro yatipawo mastenzi kunoku ekuti tiwakewo mashopu akati kurei edu tega asiri aya madiki ekurenda atinawo. Dai vaita kuti kuwanikewo maflea markets, saka dai vaitawo kuti mahardwares, mashops iyo andataura, maboutiques zviwanikewo kudhuze kunoku, vanhu vasaitirwa kure nekunoenda kurengi, rengi itori uko kuseri hamene makilometers about 3 kilometers 4 kilometers kubva pano padiri. Advanced Chimkombe is a businessman who runs a hardware shop and a furniture shop at Dotito Growth Point. Chimkombe acknowledges the service delivery by PFURA RDC. Business
rine parinorereka, rine parinosimuka. But zvakadaro toda kutenda PFURA RDC because tinorangana vauye vachiita zvekufofa kutora mari dzavo uye tinoita mapayment plan vachitenderanawo nesu. As much as some appreciate the good service delivery by PFURA Rural District Council at Lotito Growth Point, some SMEs have complaints. Kuseri kune mvura, tine mapaipi emvura ari kuseri, then pamusika iri panapai pane mvura yamunoona, then matoilets, tine matoilets kuseri kwedu kune matoilets, then pamusika apa tine public toilet ye PFURA RDC. Matoilets aripo but ana mvura pari zvakatovharwa kuti atina mvura nokuda kwechikwereti kuzino. Water is life and cleanliness is health, says PFURA Rural District Council Chief Executive Officer Stanislaus Nyachowe. It is against this background that PFURA RDC, through other donor partners such as WHH, have implemented a number of water and sanitation programs in the district. PFURA Rural District Council has also received a donation from Karanda Mission Hospital. The hospital has a sub-health committee which receives queries and complaints from members of the community who benefit from the hospital services. After the hospital receives queries through the committee leadership, the hospital then comes up with a document to apply for donations. In 2022, Karanda Hospital managed to drill and donate 27 boreholes with new pumping technology to the surrounding villages. The community care coordinator at Karanda Mission Hospital, Nyasha Kahari, and Sister Muchenje, the matron at the hospital, tell us why and how the hospital came up with an idea of supporting PFURA Rural District Council on water and sanitation programs. Zvakaonekwa kuti pazvirwere zvatanga tiri kusangana nazvo paitaridza kuti dambudziko reutano yatingati hygiene inoda kuti pange paine mvura yakachena raiva dambudziko guru raida kuti ribatsiridzwe munharaunda medu. Tisati tarapa tinoda kudzivirira, saka urongwa hwezvibhorani uhu hwakauya senzira yekudzivirira denda rakanga riri ranetsa, denda reCovid-19. Sezvatinoziva tose kuti denda iri chimwe chekuridzivirira yakanga iri nyaya yekugara takageza maoko nemvura inochururuka. Takaona zvakakodzera kuti munharaunda yedu mvura yakanga iri chimwe chechinhu chainetsa. Saka takaona zvakakodzera kuti vanhu vabatsirike nekuisirwa zvibhorani tiri muurongwa hwekudzivirira COVID-19. Another reason why Karanda Mission Hospital had to drill these boreholes was to intervene in the fight against the spread of the deadly pandemic, COVID-19, which also made people realize the importance of water, especially running water. Saka izvozvo zvakawedzeredzawo zvekare kuti tiite chidokwa chekuti tinge tichiwanisa mvura yakachena yekunwa kunharaunda dzedu senzira yekuresponda to my challenges that arose due to COVID-19. Sister Muchenje also speaks on the relationship between Karanda Mission Hospital and PFURA Rural District Council. Tinodyidzana zvakanaka chose tichitungamirirwa nakansela vedu vachigango nevanhu vose vanoshanda mucommunity, masabhuku ose, kunyangwe namambo vazvichienda kukanzuru takabatana chaizvo. Some of the boreholes beneficiaries from the different villages around Karanda area acknowledged the good gesture by Karanda Mission Hospital through PFURA Rural District Council. Dunhu redu kana kuti wadhi yedu inoi yanga ino dambudziko guru chaizvo panyaya dzemvura. Asi nokuda kwemabhohoro atakabatsirwa nawo iwaya anokwana 33 dambudziko remvura rakati dererei. Mvura taitoichera murwizi zvokuti taitongofukura mutukova imomo tichitongonwa mvura yanga isingaiti, yanga isina kuchengetedzeka. Tiri kutendawo
vekaranda vachibatana nekanzuru nehurumende yedu pachikamu chatakaitirwawo chemabhohoro yatiri kuva tiri kushandisa pari zvino izvi. Tiri kukumbirisawo kuti dai pakakwanisa kuwedzerwa zvakare mamwe mabhohoro yanoita kuti tigone kuwana mvura yakawanda kuti vanhu vasadzokere kofukura mufuku. Munomu muvillage medu tine mabhohoro 3 atinayo, asi rimwe racho mvura yacho inopera, rechikoro mvura inopera, asi rino iri 1 ndiro rinenge riri 9. Saka dunhu redu rese tiri kungochera mvura pabhohoro rine iri 1. Muneka village is also a beneficiary of the boreholes donated by Karanda Mission Hospital. Tanga tine dambudziko pa area pana kuti village redu tainwa ari ma village 5 aya kunonwa pa bore 1. Mfunga bore redu rakaizita dambudziko rekudhirika. Radhirika kudarishwa tanga tine dambudziko remvura rekuti taitopana mgomo 2 pazuva. Asi kuya kwakaita chirongwa chekana tukondo zvakatibatsira. Sifa pari zvino so atisina dambudziko rakanyanya. Mvura taanayo. Muneka ndiri pakati village 5. Pama village 5 vamwe vacho vane mabhora asi vakabatana nemuneka vai vanonwa pamuneka. Iro racho tikukumbira kuti dai rakupwa rangofanana mvura nacho neriro iri. Pachipatara chekaranda Mission Hospital tinoti munhu haarapwe ari wega ende hatirape nyama yake chete. Tinorapa mweya wake, tigorapa mhuri yake, tigorapa community. The initiative by Karanda Mission Hospital is not to provide physical water to the people, but also a symbol of preaching of the gospel. Kwatiri tinonzwisisa kuti mvura mucherechedzo weupenyu watakapiwa naishe wedu Jesu Kristo, vachiti inwai mvura iri mandiri nekuti ndiwo upenyu. Tinoziva kuti isusu tinenge tiine nzara nenyota. Nyota yeupenyu hwepanyama, nyota yeupenyu hwepamweya ndo yatinoona uri mucherechedzo unozadzikiswa nekupa mvura. Kuvaka kwenharaunda yeutano hwakanaka kunobatsiridzawo pabasa redu isusu, nekuti mukatarisawo tini sechipatara donzo redu rinoti serving God, serving others. Zvinoreva kuti tinofanira kunge tichishandira Mwari kuburikidza nekushandira hama dzatinadzo pano panyika inova nharaunda yedu. We also have World Vision. They've been supporting us. Last year alone, they managed to drill 19 boreholes, and 13 of the 19 boreholes were equipped with solar pumps. CTDO and Caritas, they are also supporting us in the WASH programs. Through donor partners such as WHH, with funding from Charity Water, PFURA Rural District Council has managed to drill 54 new boreholes and rehabilitate 76 boreholes. 5 piped water schemes have been revived. Water points committees, builders, and village pump minders have been trained through these donors' funding. Some beneficiaries of Chawanda Piped Water Scheme thank PFURA Rural District Council for the project. Water pipe scheme iri kutibatsira zvakanyanya. Tiri kutarisira kuti zvirwere zvemanyoka zvadzikira pari zvino. Takuwana mvura yakachena. Especially zvakare neCovid-19 yakatekeshera pasi rese. Izvi zvareruka. Macases ekurepwa hapasisina. Chirongwa chiri kutibatsira nekuti vanhu vakuwana mvura padhuze semafambiro avaita vaifamba madistance mahombe vachienda kunochera mvura. Saka izvinezvi padhuze nepadhuze. Kanselo yedu yakatipa mabhohoro, yakatipa chirongwa chemvura kuti vari parifu nepiped water vanowana mvura mubhohoro. Tino dhemu redu riri pedyo Nyatsanga dhemu, uye dhemu iri rafushirika. Naizvozvo rakambotiperei mvura makore 2 matatu adarika pakamboita drought. Ndiro bedzi ratiri kuti dai kanzuru pari zvino yagona kutibatsira nokutifukunurira rakwanisa kuchengeta mvura inenge yakati wandei. Ndozoti muno mune dambudziko remvura. Semwa dhemu yakaita ukoko mvura inenge yosvika kwese nekuno. Saka izvozvo ibudiriro yatiri kuitwa kuti zvinhu zvedu zvirambe zvitasei zvichifamba. The Second Republic of Zimbabwe introduced cleanup campaigns around the country. These cleanup campaigns are being exercised every first Friday of the month. PFURA Rural District Council has spread these cleanup campaigns in every ward. Councillors are spearheading these cleanups.
Thus, we are gathered here today in Mount Darwin to demonstrate evidence of shifting focus from big towns to growth points and rural service centers. This resonates well with this era of rapid economic growth we are witnessing through massive infrastructural developments in our country under the Second Republic. Ladies and gentlemen, considerable efforts have been made towards championing and accelerating the cleaning of the environment agenda without ignoring the expectations of the National Development Strategy 1 on promoting recycling initiatives. It also remains a global thrust of reducing waste in the environment and in landfills. In our urban wards, which are Mount Darwin, Ward 26, and Dotito, Ward 9, we provide as a local authority refuse collection services. We've got a refuse tractor which follows its routine implementation plan, going about collecting refuse and disposing it at our waste disposal site. Zviri kufambidzana havanouya vachitakura marara hazviri kufambidzana apo nepapo tenge tichibatirana zvakanaka. Kansewo ine tractor inofamba ichikolekta zvototi isu totoisawo musika mumabhini, tractor inopinda ichiridza bhero tomhanya toofroad. Marara vanotakura vanotakura. Tikatarisa matakurirwo anoitwa mabhini nekugadzirirwa kwazvine, tikatarisawo munzvimbo dzimwe dzatinofamba, imwe nguva tinenge tichingoti kwedu kuri nani. Saka kana ndichigona kutaura kuti kwedu kuri nani, chirava kuti kansero yedu iri kushanda zvakanaka. Ibasa guru randinoona iroro nekanzuro yedu haisi kutombopotsa kutakura marara iwayo. Ari kutakurwa chaizvo every week vachitenderera vachitakura. Saka mabhini takaisirwa nekanzuro yedu. Panze pemukova malo density hapana asina bhini aripo. Saka basa guru riri kuitwa iroro ranoda kuti ndinotenda zvikuru. Takatisa refuse collection. Still on the issue of refuse collection, the case is different with rural business centers such as Karanda, where some of the business community appeal to the council for the provision of bins. Kanzuru yatisiro mabhini matepe emvura tovange tinazvo panzvimbo ino yekaranda. Growth point yedu yakakura but hapana kana panombonzi pane nzvimbo yekudisposa marara kana kupiswa. Marara anenge achingori pese pese zvikutoafekta even community. Mombe dzinodya marara yayo, vana vedu vachibva kuzvikoro kana vachiva kumashops vanenge vachingonhonga marara, mapamba, mapedzi zvese zvikangozara pese pese. Asana utsanana vanenge variko. Saka toida kuti kanzurwa ngaisvikewo painowana nzvimbo inonzi ndeinopisirwa marara. Due to the fast growing of Mount Darwin Center and other urban centers in the district, refuse generation is overwhelming and the available refuse collection equipment are overstretched. The council has finally resolved to buy modern refuse compactors to complement the refuse collection equipment that they have at the moment. So we've put on our plans, on our budgets, the procurement of a refuse compactor to come and complement the current equipment and machinery we have for refuse collection. In Mount Darwin, PFURA Rural District Council has sewer ponds which are currently disposing waste from two locations, which are Old PFURA location and New PFURA location, which are both high-density suburbs in Mount Darwin. Because of the capacity of the current sewer ponds, PFURA RDC cannot add other residential or commercial properties to dispose their waste into the same ponds, hence the need for more sewer ponds construction. Agriculture is the main activity in Mashonaland Central Province, and which PFURA Rural District Council falls under. As much as the communities in PFURA Rural District want to rely on agriculture, there are some challenges that hinder them from carrying out agricultural activities to the fullest. These include low rainfall and other effects of climate change.
Some of the villagers in Ward 14 speak on Pfumvudza, one of the government of the Republic of Zimbabwe's program to mitigate low yields. Pfumvudza tiri kuitenda sekuwanda kunenge kwakaita nyika yese tinozviziva kunenge kuchipiwa vashoma asi depachiwanawo panowedzewa taikumbirawo kuti depawedzewawo kuti munhu wese akwanisawo kupinda mupfumvudza pamwe tingagonewo kudzimura nzara kana kuideredza. Sokutaura kuri kuitwa nehurumende vakati hapana munhu anofanira nzara vachatibatsira panyaya yenzara. Tinotenda zvakare hurumende yedu yakatibatsira nechirongwa chepfumvudza. Dai vaenderera mberi zvakare gore rino vagone kutibatsira nepfumvudza iyoyo. Pfumvudza iri kubatsira zvekuti makore esaiwa nzara inenge yanga yaparinani asi iko zvinezvi nekusanaya kwakaita mvura nzara yakati kurei muward 14 medu. Ndoda kukuzivisai zvakare kuti mwaka wekurima ndo watatarisana nawo presidential inputs under Pfumvudza program intwasa dzakatotanga kusvika kumadhepo. Naizvozvo zvatiri kukurudzirwa isu ndezvekuti tinogadzirira tichanda nemadhumeni edu kugadzira zvimabindu zvedu zviya 5 zvatinogona kuti zvitatu zvinoiswa macereals, zvimwe izvi zvodyarwawo mbesa dzakaita sana nzungu nemasunflower kana zvakadaro. Saka izvozvo pakazorongwa zvekare kuti zvinhu izvozvo hamunzi mitipei mari dzekunotakura, aiwaba zvinotakurwa zvichiunzwa kwamuri mokwanisa kupiwa. Nhamba yakawedzerwa gore rino kubva pa 1.8 million kuenda pa 3 million, zvinoreva kuti izvo zviri kudzichiramba asara. Uyezvo zviri kutagetawo zvekare nevari mumaguta sezvino vane mabindu avo eperi-urban munofanirwa kunge muchipiwawo. Sports and recreation activities are of equal importance for they result in a healthy body and a healthy mind. It is against this background whereby PFURA Rural District Council, through its policy makers, approved to have every Wednesday as a sports day. This is coming about because of legislation which came from the Minister of Sport, and we want to commend the Minister of Sport of coming up with the wellness policy at the workplace. Our employer approved this and we are practicing this, and it has also seen the improvement of the health of our workforce. So we are spreading this to the entire district to practice sports. PFURA Rural District Council is appealing and inviting partners to come and partner with them in the construction of better sporting facilities as well as upgrading PFURA Stadium. It is also PFURA Rural District Council's vision to have a recreation park in the area. Mount Darwin Vocational Training Center is one of the institutions in the district which PFURA Rural District Council boasts about. Currently, the institution is operating from Mount Darwin Sports Club as they are yet to acquire their own space. Despite the issue of the limited space, Mount Darwin Vocational Training Center strives to provide practical and technical skills to its students so that they have a better life in future. The principal at the Vocational Training Center, Mr. Godfrey Bingare, speaks. Our major objective is to take students who are disadvantaged, those who are disadvantaged, who did qualify for 5 or more than 4 levels in secondary education. So just because they don't have the chance to go to other higher tertiary institutions for learning. Tinoita zvekusona mota meki inoitwa futi panapa, electrical engineering, carpentry and joinery, business studies zvese tinoita. Tine mamwe ma short driven courses anongounyuka akaita se hospitality, cosmetology atinongoita ari ma short course. Tunoita futi solar agro processes, tunoita solar installation zvekare. Ayo ma short courses atinoita anenge ari achidiwa panguva iyoyo, ari pa demand panguva iyoyo. Mount Darwin Vocational Training Center Motor Mechanics Department teaches students to render services such as engine overhauls and vehicle suspension, among others. Vakabva panapa
vanokwanisa kuzviitira voga mabasa emaoko noti kumirira kuti vazoemployiwa. That's our main principle at VOC Training Center. Yeah, toona zvichibatsirawo kuti maskills atova panapa havazowanika vachiita zvemadrugs kunyanya because mageti yose akuwanikwa kumadrugs, saka tikavapawo ruzivo panapa zvinovabatsira kuti vazvishandire. Faith Chikambaza, a clothing trainer at the center, reveals that the center does not discriminate as they take students with any condition. Taitora futi vanhu vaiva vanenge vari vakaremara taitora nevamwe vaiva inzi vakarasika njere, but takatoita vana vamwe vaviri vatakashanda navo panapa varutokwanisa kutozviitira zvinhu zvavo. Pamwe paanenge akarasika njere paanombosiya, asi paanenge anani anotokwanisa kutosona chimwe chinhu chokuti anokwanisa kutengesa. Ndakauya pano ndisina kana chandinoziva, ndisingazive kuti kana hembe cheyekuti kuti uzoti unosonwa sei ndaisatoziva. Izvezvi ndakadzisosona tracksuit yepachikoro pedu, masheti epachikoro pedu nezvimwe zvakawanda nemadhasikotero andakatopfeka. Saka ndinoona kuti koleji yedu iri kubatsira chaizvo. Nyangwe ina ndakafoira asi ndotonoti zvinobatsira kuita mabasa emaoko unokwanisa kuona chokuzorarama nacho. Kudzidza zvakawanda kutoro magetsi karamba tiri tichiita basa ratinoita, ndona kuti zvinobuda tobva tabenefitawo futi. Particularly the electrical department trains students in house installations, wiring of electrical circuits, construction of power lines, and any other area which is related to the electrical field. As a department, we actually encourage all youths to join us irrespective of their O-level qualifications. They can even join us with minimum qualifications. We have a package for all students. Sure kuti tikaonawo more practicals kuti vana gain more experience kuti vakwanise kugadzirawo motika dzakasiyana siyana. I think ndo zvimwe zvatikataura nezvazvo izvozvo. Give them the skills here for enterprise development. That means we expect them after training here could go and establish their own enterprises and also help to employ others. The authorities at the center have recently visited the Social Services Department at PFURA Rural District Council to negotiate for a bigger space so that in future they have bigger learning space, storerooms and workshops. We also carry out projects, other training programs, which we call commit skills outreach programs, which we go out in the community and find out the skills needed by the community in the rural areas, and then we modularize those training and we develop a training program where we will train them on demand-driven training programs. Should the council avail a land to Mount Darwin Vocational Training Center, the institution will also venture into agricultural activities, since agriculture is one of the main activities in the district and province at large. Mount Darwin is endowed with a lot of minerals. Major dominating minerals in the district are black granite, gold, traces of copper, manganese, limestone, among others. PFURA Rural District Council is trying its best to create a good relationship with miners in the area by requesting them to formalize their mining so that they will not be regarded as illegal miners. In a bid to provide enabling environment to the miners, PFURA Rural District Council is making sure that miners' licenses are affordable. Of all the mines in the district, local government TV had the opportunity to visit Mukaradzi River. PFURA Rural District Council engineer Elson Chitsungo takes us through Mukaradzi River mining activities. And we have the mighty Mukaradzi River. That's where most of our gold miners are situated. And the local authority is trying to regularize most of the other activities that are happening there, because it's an area that is creating maximum employment
to our youths within the district, to our young men that are coming up within the district. So we've taken seriously mining as a local authority so that it actually enhances these other unwanted issues of drugs and the like, where we have seen as a local authority we are playing a pivotal role in supporting our mining industry. As much as the youths mining in Mukaradzi River appreciate the gesture by PFURA Rural District Council to grant them permission to mine in the area, some appeal to the council to draft laws that will guide and protect them as they do their mining activities. Some are worried about investment security. This area, we find out that vanhu vane mari yekuti vachimuvha from kubva pachikorokoza kuenda pa next level of mining iri proper yekutenga machinery inonyatsa kudiwa vamwe vanhu vanayo, but it's only to this area haisi vanhu vanofila sekuti haisi safe painvestment. Tokokumbira hurumende yedu inotitungamirira kuti kudai vagonawo kusimudzirawo nezvekushandisa equipment zvakafana compressors, magenerator, we need mapumps and so on. So tinokumbirawo kuti rubatsiro as a government kuti ingotionawo. Small-scale miners at Mukaradzi River also lament their challenges, which include the state of the road to the mining area. Nyaya yeroad nzvimbo yatofamba isu makilometers mashoma anokwanisa kana kuita 13 kilometers kubva Mount Darang kusvika Mukaradzi, but nenyaya yeroad vamwe wacho vanokwanisa kutodhurisa motikari zokusvika kuma $3, vamwe $2 US. Saka totoona kutoti hazvisi zvinhu zvinomo. Zvenitobva ipapo pamvura there's no safe water yekuti vanhu kuti vanonwa mvura chaiyo. Mvura zhinji inongonwiwa kunoku ndeyemumamaini iyoyi. Kanzuro ndachitini dai angakwanisa kutisira zvibhoro because munomu mune type yezvirwere zvinobuda kumagasi zvemushonga yatinoshandisa yakafanana nemahora chichizokuti pakupedzisira kwenguva tikuzoita humwe urwere hwatisingakwanisi kuzozvirapisa. When asked about their expectations from PFURA RDC, this is what they had to say. Pakakwanisa kuwanika means dzokuti ma-investments akwanise kuva protected. Kana paine zvinodiwa kanisa yonyatsodzika kuvanhu, yopinda muvanhu votaura zvinodiwa tonyatsozoti zisina uproper mind. Tichikumbira kuti dai kanzo yatibatsirawo yomanaja kubva kumakitchen anoshandiswa nevanhu vekuno kuti zvavari kuita izvozvo zviri pamutemo here, ivo kana vane kodzero dzekuti vakwanise kunotora mitero vachikwanisa kuvapa zvokuti vakwanise kunoshandisa zvotipawo isu kuti tive vanhu vachararama kuenda kumberi, ivo vozobhenefitawo kubva mazviri. Wozi nzvimbo inoyi inobuda mari, zvechokwadi kuti iyo kana ichinge yakwanisa kunge ichiteera nzvimbo inoyi inobuda mari, itori industry yakakura muMount. One cannot just come to the place and start mining. There are procedures that need to be followed. Among them is the environmental impact assessments. Miners who intend to do mining in PFURA Rural District are encouraged to look at the issue of employment creation so that the mining activities in the area also benefit the locals. Tomukurudzira kuti kana wozoemploya ma-semi-skilled unganosvaka kuHarare futi vemishina ungabve kuHarare vakadzidza basa asi ungofamba nebhara toroka munharaunda. PFURA Rural District has a number of investment opportunities. The Chief Executive Officer at PFURA RDC, Stanislaus Nyachowe, takes us through some of them. The district is rich in gold. The district is rich in limestone. The district is also rich in black granite. Other minerals found in the district include tantalite, copper, and iron. So we are saying to those who are interested in mining, to invest in mining, PFURA Rural District Council is the place to go, or the place to come and invest. PFURA Rural District Council is a tobacco growing district. Tobacco auction floors, a space to construct tobacco auction floors,
is available. So we are saying come and invest in PFURA Rural District Council so that you catch the farmers within the district instead of farmers having difficulties transporting their product or their tobacco to as far as Harare, which is 156 kilometers away. Farmers can save on transport cost by, if we have an auction floor here, it will reduce on the transport cost, I think, for the farmers. As potential investors come and invest in PFURA Rural District Council, value adding the Masao fruit, which is in abundance, value adding to the baobab fruit, which is also found in abundance. In terms of baobab fruit, you can make drinks. You can make a drink out of baobab. You can also make yogurt, I've just referred to, and many more other products from baobab. Cotton is the white gold, as it is popularly known. So in Mount Darwin, we have industrial stains which are available to companies who are interested in coming to invest in cotton. Instead of taking cotton to maybe Harare, why not establish gineries here in PFURA Rural District Council, value add to the cotton? Let's look at devolution, its meaning, benefits, and how it has benefited PFURA Rural District Council in particular. To PFURA RDC, devolution is a blessing. It is the transferring of power to lower tiers of government. It is giving the local government the capacity to decide on their own, to manage their resources within their communities without consulting the central government, to manage their own budgets within their own locals, and in making sure that the communities are participating well when it comes to issues of decision making. Saka ndikuda kwa izvezvo sepfura RDC tiri kukwanisa kuita madecisions akawanda. Tine maclinic atavaka devolution, tine mabho ataita devolution, tine maroads ataita devolution, tine musika watavaka devolution. It was only last year pataka commissioner motokari dzakawanda na minister of state nematipa trucks maviri makuru ari pano. Izvozvi tiri kufunga kuti as PFURA RDC titenge our own rig using the devolution funds. So kuti the vision yemukuru wenyika yekuti tinge tava nema boreholes in every village, we are definitely going to achieve that. It gives the powers to the local authorities, to the local people, so that they can actually manage their resources and actually being able to get funding. Devolution resources or funds, they are coming in the form of intergovernmental fiscal transfer funds to support devolution. So it is the communities that are telling the local authority what to do in terms of planning and utilization. Semenza council yedu yanga isina kunyange chokugadzirisa mugwagwa chaicho wanazvo zvinoreva kuti urongwa hwacho kunyange usiri kufamba mukuwirirana nezvinodiwa nevamwe asi zviri kuratidza kuti pane chimwe chinhu chiri kuitika. Decisions are made locally and the input, it's a community-based participation type of planning where the community, they plan for their resources and they utilize their resources where they are, and they do the projects that they want using the resources that they have budgeted locally. It's no longer a sense of that the government should come and take resources that belong to the community. No. Actually, the resources that are there, the community are now using the resources within their areas of operation. After all have been said and done, PFURA Rural District Council, like any other rural district councils in Zimbabwe, faces some challenges. Devolution funds asati akunyatsotikwanira ari kuuya mbishana pataifunga kudai vaigona kutipo mari yakati kure togona kutenga zvinhu zvinoenderana nekukwanisa kupedza maprojects edu. Wema challenges aripo atiri kusangana nawo
zvikuru panyaya yekutenga yekuorder fuel. Makambani mazhinji ose ava asi kutambira asi kugashira RTGS. Kana vachitozogashira zvavo vanenge vakuita sebreak market inove ndoimwe iri kutimisa kuti tiite maroads. Magredha muri kuona akatopaka so haana kufa, anoshanda. Inyaya yefuel isipo inove vari kuramba nenge RTGS. Zinara projects, to date we have received just 22 million Zimbabwe dollars. But we have a budget of around 46 million. For the out of the 22 million, the local authority has actually contributed close to $7,000 in supporting the ERRP2 program. Because the resources coming from Zinara or even from the ministry are not coming in time, but we need to complete the projects. Kuriswa kwemari devolution vanenge vakati tisisu tifano prioritize maprojects edu nokutora maquotation. Saka zvinoita kuti nguva yemaquotation ine expire funding isati yaririswa. And the other challenge we are facing as a local authority is the non-participating factor of our residents. They are not paying, should I say, traditionally their service charges. So we are being owed millions of Zimbabwe dollars in terms of service charges. But if those resources come, we will do something that is actually tangible for our communities. Mitemo yema-procurement procedures yakati rebe zvinove panguva yekuti contract watenda pabasa paanozowana audwa contract iyoyo mari inenge isisina vhari kwaari because kutaura nenyaya yaRTGS. Patinenge tine zvichemo zvekuti especially pabudget kuti budget riapprove zviri kutora nguva yakareba zvinove patinozodzoka rinenge risingakwanisi ratotorwa nenguva. Saka inflation ikurwa zvakanyanya. Saka taisiro kungoti mabudget nguva yatinoyatumira ngaaapprove nokukurumidza togona kuimplementa. Nekupa kwataita local bodies se-Mount Darwin, it means our focus now urban development yakudotito. Saka with this coming, it means tikutenda mberi zvachose. Nyaya yekuti we've got a proactive engineer and achitsigwa na civil engineering technician wake. I think we see ourselves tichisimuka chaizvo by in the next 5 years tinenge taenda pamusoro.